Sur le front, tout était dévasté, de la boue partout sur les champs de la mort, et trop de nos jeunes gens sont morts. For my country, Fromelles represents a tragic chapter in our history. Et à ce jour, nous n'avons pas encore totalement intégré cet épisode. Pour notre pays qui, à l'époque, ne comptait que 4 millions de personnes, nos troupes se sont embarquées et sont venues ici en nombre, mais malheureusement, beaucoup d'entre eux ne rentreront jamais vers ceux qui les aimaient. And we should also remember that when one man dies, many live on to grieve. And I know that today, some of those who still grieve are here representing the descendants of those who lost loved ones so long ago. The story of Pheasant Wood and the 250 brave men found there will now be a central part of the history of what has taken place here. In some ways, made even more poignant by the passing of nearly a century. The courage and sacrifice of those who fought and died here, sadly typical of what took place across the Western Front for far too long. En les honorant, cela me rappelle la statue qui se trouve ici, au mémorial de Fromelles, qui symbolise la bravoure d'un homme qui a risqué sa vie pour sauver des blessés, en entendant un cri d'appel à l'aide d'un soldat qui était dans la boue. Et ceci prend une autre importance aujourd'hui. Ne m'oubliez pas. The words pronounced by John Cook, your Prime Minister, on the 5th of August 1914, take a special significance here. Death, which take everything away, the brotherhood linking the French soldiers with the Australian soldiers remains in the national memory of our country as well as in that of Australia. Au-delà du temps qui s'est écoulé, au-delà de la mort, l'amitié lie les Français et les Australiens dans la mémoire de notre pays et de l'Australie. Let us remember Gallipoli. It was a dreadful chapter of the history. La France fait preuve de respect pour se souvenir des soldats australiens qui sont venus ici pour se battre. When we give these soldiers a dignified grave, we accomplish here one of the oldest gestures of mankind. It is a gesture of devotion. It is the gesture accomplished. Ces maisons détruites, ces champs pilonnés, défigurés, où les restes des soldats sont mêlés à la terre, parfois à jamais. Baudelaire disait à propos des champs de bataille, c'est un univers morne, à l'horizon plombé, où nage dans la nuit l'horreur et le blasphème. Dear friends, despite the archives and photographs, it is difficult for us to imagine what our village was after the war. Sometimes the remains of soldiers are found unexpectedly during works, reminding us that our clayey soil still holds in its womb some of those who have given their lives for our freedom. We wish to weave threads of friendship with their families, their friends. We wish to remember daily what they have done for our country. Memory is only alive when nations are brought together. Memory is only alive when it unites generations. The work of the Commonwealth War Graves Commission has helped to repay some small part of that debt of honour we owe to those who gave their lives during the 2 world wars. There is still much to do, but in the coming months the cemetery will be completed to the same high standards as the Commission's existing war memorials and cemeteries, joining almost 3,000 other locations under our dedicated care in France alone. Fromelles Pheasant Wood Military Cemetery will be worthy of the sacrifices made by these men.
Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une bonne journée. Un survivant, W.H. Jimmy Downing, raconta plus tard « L'air était saturé de balles, qui sifflaient à la manière d'un treillis mortel. Des centaines furent fauchées en une fraction de seconde, comme les longues rangées de dents ôtées à une brosse. C'était un endroit véritablement atroce. »